seconds. Please have a seat. There are still available seats in the front. Good morning. I would like to invite the panelists also to come, and after I do the presentation here, we are going to start in less than 1 minute. So Ms. Hang, Mr. Yannick, Ms. Adam, can you, we are not asking to come to the stage, just you can, yes. I think it's easier, and after we do the presentations here. Where should I sit? Beside of me. Oh, thank you. Benoit, what time should we finish? 8? 9:30. Yeah. So, good morning. We have almost our panelists. I'm going to introduce them after. I would say that we are going to start now. I understand that we have some traffic jam in Hanoi, so all attendants will maybe arrive a little bit late. Anyway, so my name is Sergio Pereira da Silva. I'm the Vice Chairman of the Green Growth Sector Committee and the head of the Sustainability Buildings and Cities Working Group. It is my pleasure to welcome you to the panel discussion of carbon net zero building in Vietnam. I'm honored to here today to address this crucial conference with such distinguished panelists, which is comprised by a representative of the Vietnamese government, Mr. Tiến, Mr. Yannick, independent consultant from to ADB, and after you do your statement. Miss Phan Hang, from chairwoman from VGBC. Mr. William Badger, international developer in education from Concordia. Miss Trim Lam from BlueScope. Mr. Michel Cassang from Archetype, international architecture company. So, as you know, Vietnam has set an ambitious target to achieve net zero carbon emissions by 2050. This conference plays a vital role in charting a path towards a sustainable and resilient future for Vietnam, of course. So today what we are going to discuss is the carbon net zero buildings in Vietnam, how we can achieve it, with some players in the market in Vietnam, with some experience that they can bring it, and some recommendations. So, I will start to ask the panelists to introduce themselves, what they can talk about their scope in Vietnam, what they are doing, and after we start officially the conference. Thank you. Maybe Michel, can you start to introduce yourself and what you are doing in Vietnam? Okay. Yes, thank you, Sergio. Good morning, everyone. Sorry, I'm a bit late. My name is Michel Cassang. I'm the managing director of Archetype Vietnam, Cambodia, and Laos. I'm also the recently been elected the chairman of the construction committee at Eurocham, and preparing the white book for next year also on those type of issues and other one that the real estate sector needs to implement in Vietnam. Thank you. Thank you, Michel. I will ask Yannick.
Okay, good morning, ladies and gentlemen. My name is Yannick Millet. I've been living in Vietnam for more than 20 years, working in the construction sector for almost 20 years. And I had the chance to lead the Vietnam Green Building Council 10 years before, and since then I've been working on international development projects to help mainly the Ministry of Constructions pushing forwards the energy efficiency agenda. So I'm still involved in the VGBC and trying to push for now all net zero carbon and green building. Thank you very much. William? Hi, I'm William Badger, Director of Community Outreach with Concordia International School in Hanoi. We are a member of the Green Growth Sector Committee of EuroCham. Concordia is, I believe, the only certified green building school in Vietnam. One building is Lotus Gold, and another building, which is under the Vietnam Green Building Council, and another is LEED Silver. LEED is from the U.S. Green Building Council. And I'll be sharing a little bit about sustainable design, sustainable operations, and energy efficiency. Thank you, William. Ms. Hang. Hello, good morning. I'm Hằng from Vietnam Green Building Council, and thank Concordia for using our certification. So probably you know about the Lotus certification for the green building in Vietnam, and it is the certification developed by the Vietnam Green Building Council. Thank you. Mr. Tiến. Good morning, everybody. My name is Thinh from the Department of Science, Technology and Environment of the Ministry of Construction of Vietnam. Our department is focal point of environmental protection and the climate change of the MOC. And we also promote the green building. And thank you for EuroCham and Mr. Sekzo had invited me to this conference. Thank you. Thank you very much. Yeah. Good morning. My name is Trinh. I'm from Blue Scope, the steel material factory company. And I'm very glad when today I can sharing something because the steel industry is very have the bad perception about the carbon emission, right? So I would like to sharing something and to show that everyone can do, yeah, even steel material factory, yeah. Thank you. Thank you, Mr. Adam. Good morning, everyone. I'm Adam Corral. I've been in Vietnam for 20 years, mainly focused on international trade and investment for Vietnamese corporations and international markets. Currently, I've been deployed by CT Group to lead their ESG Council for their Going Green 12 programs in the major sectors across Vietnam. And through that, we've moved to introduce a new entity, a carbon trading platform, to help our 60 companies and the nation of Vietnam connect and engage with carbon markets overseas. Thank you. Thank you very much. So basically, our conversation today is going to focus on 5 main topics. The first one will be the government policies and strategies in Vietnam. The second topic will be energy efficiency and renewable energy integration in the buildings, of course. Monitoring and reporting CO2 emissions will be another topic. We are going also to discuss sustainable construction practice, so that is also a very hot topic. And in the end, we are going to try to understand what is the challenge and opportunities in the Vietnamese market. So, before to start, I would like to address or asking 2 minutes to Ms. Ang to align about what is the concept of carbon in the buildings. So when we are going to talk during these 70 minutes, in terms of definition from carbon, we can understand what we are talking about. So I'm asking this picture, and easily for Ms. Ang can at least align all of the audience about what we are talking about, and after you can start. There's no pointer, right?
If I can borrow a pointer, that will be easier. I think it makes sense. Thanks, Sergio, for having this alignment before we start. Because when we talk about the net zero carbon building, it's important to align what it is. So I only want to share this one picture from World Green Building Council. And this is the definition by World Green Building Council about net zero carbon building. So when we talk about the building, there are two parts of it, operational carbon and embodied carbon. So you can see here the operational carbon and embodied carbon. And when we talk about the net zero carbon building, we talk about whole life carbon of a building, which means the operational carbon and embodied carbon. So that leads us to the concept of, so what it is about the net zero carbon building. Before we go there, we go to the reduction of energy demand. So if from business as usual, you can cut down the energy use, that you could have the energy, reduce energy demand, and here the energy efficient building. And if the rest of the energy is supplied by the renewable energy, then you have the concept of net zero operational carbon. So this is only cover the operational part of the building. But for we know that for building we need the material. So there is the embodied carbon that's already embodied in the material that you use. And here it is. And when you can reduce the embodied carbon and compensate with the residual emission, then here we have the perception of net zero whole life carbon. So that means, again, when we talk about the net zero carbon building, we talk about whole life carbon, including operational carbon and embodied carbon. So today we will talk about how do we do about that for both parts, the operational carbon and embodied carbon. So I hope that I said it clear for everybody. Thank you, Sergio. Thank you very much, Ang. It is very important, at least for us, to align the same definition, the same concept, and we can after now start the conversation. I would like to address our first question to Mr. Tin from the government, in this case from MOC. Mr. Tin, what is the government's target for reducing green gas emission in Vietnam by 2030 and 2015, and of course what is the impact in the construction sector? Tôi xin phép nói bằng tiếng Việt. Cảm ơn câu hỏi của ông Sergio. Chính phủ thì cũng đã ban hành cái chiến lược quốc gia ứng phó đến biến đổi khí hậu đến giai đoạn 2030 và 2050. Trong đó thì các cái mục tiêu tổng quát tôi có thể nêu một số cái con số. Ví dụ như cái mục tiêu đến 2050 là chúng ta đảm bảo đạt được cái tổng lượng phát thải kính quốc gia giảm khoảng 43,5% so với kịch bản phát thải thông thường BAU. Thì trong đó cũng có chia ra các cái mục tiêu đối với các cái lĩnh vực từ các ngành, ví dụ như là ngành năng lượng, ngành nông nghiệp, ngành lâm nghiệp sử dụng đất, rồi ngành các quá trình công nghiệp, rồi vấn đề về xử lý chất thải. Và trong đó thì có nêu ra một quy định rất là quan trọng, đó là các cái doanh nghiệp mà phát thải trên 2.000 tấn CO2 tương đương một năm thì phải có cái giải pháp để giảm phát thải. Và cái mục tiêu đến 2050 thì chúng ta phấn đấu đến 2035 là cái phát thải của chúng ta đạt đỉnh, và sau đó giảm dần, và đến 2050 thì chúng ta đạt trung hòa carbon. Thì trong đó có những lĩnh vực giảm rất là ấn tượng, ví dụ như là lĩnh vực năng lượng phải giảm 91% so với kịch bản thông thường. Thế và số các cái cơ sở mà phải kiểm kê khí nhà kính nó sẽ giảm xuống cái mức chỉ còn 200 tấn đã phải áp dụng các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính. Còn đối với lĩnh vực xây dựng thì chúng tôi cũng chia ra các cái mục tiêu, trong đó ví dụ như đến 2030 thì 74,3 ngành xây dựng sẽ giảm 74,3 triệu tấn CO2 so với kịch bản thông thường, và giảm 25% khí nhà kính so với năm 2020. Rồi là các cái chỉ tiêu ví dụ như là 100% công trình tuân thủ quy chuẩn 09 2017 Bộ Xây dựng về tiết kiệm năng lượng, rồi 25% các cái đô thị mới đạt cái tiêu chí xanh phát thải thấp, và đến 2050 thì các cái mục tiêu nó cũng tham vọng hơn. Như vậy các quý vị có thể thấy rằng là quốc gia, tức là đối với Việt Nam chúng ta cũng đã đưa ra các mục tiêu chung, và đối với các ngành cũng đưa ra các cái mục tiêu. Và theo tôi được biết thì hầu hết các cái bộ ngành, đặc biệt là các bộ kinh tế ngành như là công thương, giao thông, xây dựng, nông nghiệp thì cũng đều đã ban hành các kế hoạch hành động thực hiện cái cam kết giảm phát thải mục tiêu 2030 và 2050. Tôi xin hết ạ.
Thank you very much. Also, I would like to address this question to Mr. Bachert in terms of, because you are a player in the private sector, and all the government policies and strategies can be an opportunity for the Vietnamese market, and taking account also that you are a developer in education, that you can boost also yourself, your company in Vietnam. Thank you, Sergio. And thank you, Mr. Tink, for sharing on the government strategy going forward. You know, as part of the government strategy, energy efficiency should really be remembered and considered as a key part of that strategy. So encouraging new construction to build in an energy efficient fashion, and also existing buildings. Every existing building can contribute to the government's push to reduce carbon emissions by 2030 and by 2050 by re-greening, by taking measures to continually reduce your energy output. So Concordia is an example of a developer, and in this case an education investor, who has invested up front in green technology and in green construction and in energy efficient design. And it includes a number of different criteria, but we looked at things like putting external cladding outside the windows, which itself is made from renewable materials, and that measure helps keep sunlight coming in but reducing heat intake from the sun, which in turn allows us to run the air conditioning in a much more efficient and lower impact fashion. And so all the thing, LED lighting is another one where when you convert to LED lighting, there's a huge energy savings. So all of these small measures add up and help a building owner, a building operator, to save money and contribute to the country's reduction in carbon emissions. Now, there's also, from a commercial context, I think there's also a marketing aspect in this, in that if you're an office developer, if you're an apartment developer, if you're a school, your buyers, your tenants, your constituents, your families and students want to know that you have put the best into creating an environment that will be good, will be healthy for their life and lifestyle in your building. So certainly there is a commercial and marketing aspect to this as well, in terms of this is where the world is going, and I think existing buildings have an opportunity to re-green, and new buildings have an opportunity to develop in an energy efficient fashion. And we hope that going forward also that Vietnam will have more opportunities for schools like ours, for buildings like ours, to take our energy from renewable energy sources as well, which would allow us to bring our carbon footprint down. If anyone would like more information on our energy efficient design, I'm happy to share that with you. For sure that I'm going to ask you more about this detailed topic. Talking about net zero buildings, we need always talk about energy efficiency and renewable energy integration. Achieving net zero buildings emissions requires focusing in energy efficiency and integrating renewable energy source. VGBC, as you know, has a lot of certification, which can be used as a reference for discuss now this topic. I will address the question to Mr. Yannick. What are some of the key challenges that Vietnam face to transitioning towards net zero carbon buildings, and how we can address it? Yeah, okay. Okay, thank you for your question, Sergio. Yeah, that's a big question. I think that there are several challenges. There are challenges from a policy point of view. Yeah, I think that there is a need to have a very clear roadmap to achieve net zero buildings from the government. You know, like in Singapore, they have set up their 80-80-80
strategy. So they want to have 80% of all their GFA, so their green, their gross floor area to be certified, 80% with a super low energy building, and they also want to renovate 80% of their existing building. So by 2030. So it's very clear, it's very straightforward, and everybody knows what is inside. And it's mandatory, right? And it's mandatory because it's a master plan, it's Green Development Master Plan. So I think likely, yeah, the government can be, the government of Vietnam could be influenced by this. I don't mean that it is as easy as in Singapore. Vietnam is a much different context than Singapore, but still, everybody knows this 80-80-80 rule, and it's striking, and it's raising the awareness of every citizen there. So I think that, yeah, first of all, to have this kind of strategy would be likely beneficial. Secondly, there is a big problem with data. Now we think that going towards low energy and low carbon buildings, we need to have data. So we need to be able to monitor, and there is a big deficit of data. So basically, we can hardly know exactly what is the actual building stock. So there is a need to conduct inventories about what is already existing and what is to be built. And also, going towards net zero energy or net zero carbon buildings will require a three-pronged strategy. First of all, you need to handle new buildings. So you need to make sure that those designs and the expected performance, and finally also the actual performance is going to be in line with the design. Secondly, it needs to address the existing building. So there is a need also to record about the performance of those buildings, and we need also to know exactly what is the amount of energy or carbon which is embodied in material. So there is a need to deal with all those aspects, trying to get data about the energy intensity for building materials, about the energy intensity of existing buildings, and the expected ones for new buildings. In terms of also other potential problems to address is the lack of technical resources also on the ground. So there are more and more, I would say, designers who knows about green building. Net zero is another, I would say, step. It's a step beyond that. I think that there is a need to have a holistic approach when we design buildings. And so far now, although the construction industry has raised up a bit the bar in terms of performance, it's still far from being sufficient in order to address the whole market. So the private sector also have to train itself and to get to know about all those integrated energy design techniques that should become mainstream, as it is now also in Singapore, basically, by mandating green building certification for every new buildings. The general level of expertise of the private sector has risen and is now up to the standards, so that they systematically integrate that in every new building design. There is also a very big work to be done at the grassroots level, because of the fact that so far, if the public is not demanding for green buildings, nothing is going to change, I would say, in developers' mind. So we are all building users, whether it's in our homes, whether it's where we work. So we should be calling for green building so that at least we can operate this market transformation from the ground level, at the grassroots level. I mean, it's very important. Now, I would say we can see there is a trend in the office building sector. I would say during the last stakeholder mapping I worked out with ADB in this regard, we found out that real estate companies are now witnessing a kind of change in this area for especially grade A and grade B office buildings. So there is now a demand for green building, especially from companies that are overseas companies that are mandated ESG policies, and they are now mandating all their offices to be green. So there is now a hunt for where are the green buildings in Ho Chi Minh and in Saigon, in Saigon and in Hanoi. So I think that's the kind of green premium brown discount is shaping up in Vietnam, but it's still a very limited segment. This should not be limited to grade A and grade B. It should go also all along the way, so that at least local developers are also inclined to green their new buildings or their existing building. So that's one thing. But also, the more importantly, is for the people to ask for green housing. So they need to ask for, instead of cheap or whatever, but it should be cheap and green.
systematically. So apart from two kind of exceptions, I mean in Hanoi, Capitol House, and in Saigon, Phu Quang, then no other developers is, I would say, residential property, residential developers are going towards greening their new investment. So that's also a big lack, and that's a big problem on the ground. So raising the awareness of the general public should be one of the main areas. So we hope that through the VGBC and through others we are going to address this. But yeah, I think that intensive, I would say, campaigns needs to be carried out on the ground. And there are plenty of others, but I can speak hours, so maybe I should... Yes, and our time is very limited. But I think it's important to get at least... I took two main points, that is swift, the voluntary to mandatory certification, as in Singapore, and understanding that sustainable buildings can be a very marketing power tool for the developers. Also, I'm going to address this question to Michel, and continue in the topic of energy efficiency. So, how energy efficiency buildings can play a role to optimizing the comfort for the users, to optimize the investment costs, and to get a better performance building in Vietnam. What was so the efficiency use in the buildings. What, as an architect point of view, how can contribute it to Vietnam construction stock buildings? Yeah. Just before answering your question, I want to emphasize that there is one sector in Vietnam which, or craving for net zero building, is the industrial investors. So sorry, can you hear me? Well, yeah, sorry. So European and American and Japanese and some Korean also, industrial investors are coming to Vietnam, and they ask not anymore for a LEED gold or LEED platinum, whatever. They want a net zero carbon footprint building. And we have the case of a European investor from North Europe who asked for this type of building, which they could achieve by the technology, but could not achieve because of regulation. Did not have authorization to have enough square meter of solar panel on the roof, and therefore could not achieve the zero carbon, the neutral. Is a current bottleneck that we have? Yes, current bottleneck is that. So I understand in the office, residential, so let's say local market, there is not demand yet, but in the industrial sector, there is a massive demand. And Vietnam now is competing with other countries in the region due to the China +1 policy. Therefore, we encourage now the Vietnamese government and the Ministry of Construction and other ministry related to this kind of regulation to ease the regulation to get those investors who's going to wants to build zero carbon building in Vietnam. There is a massive flux of investor that's escaping China or Taiwan, and when they come to Southeast Asia, they have the choice of Thailand, Indonesia, and Vietnam. But Vietnam is well positioned in the map, so I think there is an opportunity here that Vietnam should consider very greatly. That was my just comment on that. Thank you, Michel. Yes, definitely. Just to add one quick and obvious point, but that I didn't address, is that we as an investor and developer, by investing up front in energy efficient design and technology, are saving money significantly. Prior to joining Concordia 8 years ago, I was in the real estate development sector for about 10 years. So a similar size, we have about a 7,000 square meter footprint. Our energy consumption is a fraction of what a similar sized office tower would be with glass windows and everything. And so the challenge, exactly as these two gentlemen have pointed out, is that we were willing to invest in energy efficient design because we're the ones using it and we're the ones saving money as we operate the facility. The challenge is,
how do we show office tenants and apartment buyers that they need to buy green, that they need to rent green, and encourage in turn the developers to spend the extra 2% investment that it would take to actually make a green building, because that really is all it is. So I don't know if I have time to answer your question, but I will go even further than that. So we need the government to give some incentive to those developers. And I want to emphasize that incentive is not automatic. Of course, they would like to require some tax exemption, sort of financial help, you know, for them to invest in green building. But you can find very easy measure. For example, when you apply for building permit, you got priority. You're on the pile on the list. Correct. That's easy. That doesn't cost anything to the government. So there is incentive like that could be... Before incentive, excuse me to cut it out, but we need the roadmap, the regulation and the standard and the benchmark, and from there you can incentivize or punish those who do beyond the target or do below the target. But we do really need the roadmap, the standard and the baseline. I agree with both. I agree with both, because one is the private sector that are pushing to ease the process, that I believe that could be one of the tools to boost, in this case, the real estate in this moment in Vietnam, and also is the guidelines that the government need to use to manage it. So, but Michel, your point also, along with Yannick, I think is quite important when Yannick said that sustainable buildings can be a marketing tool to attract the sellings, for example. In another view, as Vietnamese government, to ease the process can attract also FDI in Vietnam and to be a better solution for the China Plus One. So I think all of us are aligned to understand that the benefit of green building sector. Ms. Hang and Ms. Tin, I would like also to address an interesting question that what are the some most promising policies and initiatives that Vietnam has implemented to support the development of sustainability in Vietnam? Also the low carbon buildings, and what are more needs, what is the needs to be done to achieve the net zero carbon emissions by 2050? Understood that we have the milestone for 2030. Yeah, thank you, Sergio. Để thúc đẩy các cái hoạt động về phát triển các cái công trình phát thải thấp cũng như là tiến tới net zero, thì các cái cơ quan của chính phủ Việt Nam cũng như là các bộ ngành cũng đã ban hành rất nhiều các cái văn bản. Ví dụ như là chúng tôi có thể đến các cái, thứ nhất là những cái việc đã làm được trong thời gian qua. Thứ nhất là về hoàn thiện cái khung chính sách về thể chế liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính là một cái một nội dung rất là quan trọng trong cái luật bảo vệ môi trường 2020 cũng như là các văn bản liên quan. Cái thứ hai là cái cam kết rất là mạnh mẽ sau khi cái luật được ban hành năm 2020 thì của Quốc hội ban hành, thì chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ đã cam kết tại COP26, và sau đó thì là một loạt các cái văn bản quyết định của Thủ tướng như là quyết định 888, quyết định 942 vân vân về phê duyệt cái chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu. Thế rồi là các cái phê duyệt các cái nhiệm vụ giải pháp thực hiện các cái mục tiêu đã cam kết tại COP26, và các cái bộ ngành thì cũng đã ban hành rất là nhiều văn bản. Ví dụ như Bộ Xây dựng cũng đã ban hành được các cái roadmap, giống như chị Hằng hay là anh Yannick có nêu là cái roadmap rất là quan trọng, tức là cái lộ trình để chúng ta hướng đến cái mục tiêu net zero vào 2050. Trong đó chúng ta sẽ đưa ra các cái milestone, tức là các cái đích của năm 2030 và 2050. Cái việc thứ hai chúng tôi cũng cho rất là quan trọng, đó là vừa rồi chúng ta cũng đã thống nhất cái chủ trương để lồng ghép tất cả các yêu cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Và nếu như các quý vị có theo dõi, chúng ta thấy là hiện nay là theo luật quy hoạch thì chúng ta đang xây dựng và cũng đã thẩm định được khoảng gần 100 các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh. Thì với cái 110 các quy hoạch này, chúng tôi thấy rằng là các cái nội dung quy hoạch cũng đã lồng ghép các yêu cầu về ứng phó biến đổi khí hậu, về xanh, về giảm phát thải khí kính trong các quy hoạch này, và hy vọng quá trình thực hiện nó cũng sẽ
cụ thể hóa được các cái mục tiêu cho các quy hoạch. Cái vấn đề thứ ba là chính phủ Việt Nam vừa rồi cũng đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp các bộ ngành và địa phương để xây dựng một cái đề án, chuẩn bị cái lộ trình đề án về phát triển thị trường carbon ở Việt Nam, và chúng tôi thấy rằng là Bộ Tài chính cũng vừa trình chính phủ và có một thông tin rất là vui là cái lộ trình đấy cũng rất là gần, tức là 2023 2024 chúng ta sẽ chuẩn bị cái khung pháp lý, 2025 2027 sẽ vận hành thí điểm cái thị trường carbon ở Việt Nam, và 2028 sẽ bắt đầu triển khai thực hiện. Và tôi cho rằng là cái việc vận hành cái thị trường carbon thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều, không những cho các lĩnh vực về phát thải, các công trình phát thải thấp, các công trình xây dựng net zero, mà cả các lĩnh vực khác, bởi vì chúng ta sẽ tạo ra một cái nguồn lực về tài chính cũng như là tạo ra một cái cơ chế trao đổi tín chỉ carbon rất là tốt đối với các cái loại hình. Và đặc biệt là tôi cũng xin nói thêm ý kiến của ông Michel cũng như là ông William có tranh luận. Tôi thấy rằng là đối với các công trình phát thải thấp và công trình net zero ở Việt Nam thì với cái điều kiện khí hậu thì cái mức tiêu thụ năng lượng ở nhiệt đới của chúng ta thì mức tiêu thụ năng lượng của các công trình của Việt Nam nó sẽ cao hơn các cái nước ôn đới, bởi vì chúng ta dùng rất nhiều điều hòa. Theo tính toán thì chúng ta có thể thấy rằng tiêu thụ năng lượng cho điều hòa nó chiếm từ 50 đến 60% cái tổng tiêu thụ năng lượng của công trình. Thế và đối với cả các cái công trình xây dựng, ví dụ như anh Sergio có nói rằng là cái diện tích của rooftop nó có đủ không để cho chúng ta có thể lắp các cái pin mặt trời, thì báo cáo quý vị rằng là đối với công trình nhiệt đới chúng ta rất là khó để đảm bảo cái yêu cầu, cái chỉ tiêu về năng lượng tái tạo giống như các nước ôn đới cho các công trình xây dựng. Cho nên là cái việc mua bán trao đổi cái tín chỉ carbon nó rất quan trọng để đảm bảo cái công trình có thể đạt được cái mục tiêu phát thải thấp hoặc phát thải dòng bằng không. Tôi cho rằng trong cái thời gian tới thì cần phải thực hành các hoạt động thêm, ví dụ như hoạt động tuyên truyền phổ biến rồi nâng cao nhận thức. Đến hôm nay chúng tôi thấy rằng là cái mục tiêu, cái đích sắp tới 2024 các doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính nó cũng rất là gần. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải có các cái giải pháp để tuyên truyền nâng cao nhận thức. Thế rồi là tôi cũng đồng ý ý kiến của anh Mitchell và anh William cho là vấn đề về cái standard, tức là các cái tiêu chuẩn xác định thế nào là công trình net zero, xác định thế nào là các dự án net zero ở Việt Nam là chúng ta hiện nay vẫn chưa có, cho nên là cái này rất là cần để hỗ trợ cho các cái chủ đầu tư, các cái doanh nghiệp họ mong muốn làm net zero thì họ phải căn cứ cái quy định nào để họ có thể làm. Và hiện nay thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng như các bộ ngành chúng tôi cũng đang nghiên cứu để xây dựng ban hành các cái tiêu chuẩn về net zero cho các cái lĩnh vực của các cái bộ ngành quản lý. Và cái thứ ba chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề về tài chính xanh rất là quan trọng. Chúng ta các doanh nghiệp thì bao giờ cũng muốn có cái incentive, muốn cái hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên là cái hỗ trợ về thuế, về phí hiện nay rất là khó khăn vì chúng ta liên quan đến cái luật thuế. Thế và chúng tôi thấy rằng là cái ưu đãi thì hiện nay đang trên thị trường đang có những cái quỹ, các cái nguồn vốn xanh của các ngân hàng, ví dụ như tôi đã biết là HSBC, Standard Chartered, rồi sắp tới có thể là các hệ thống của các cái tổ chức của ngân hàng phát triển châu Á như ADB cũng sẽ hỗ trợ, rồi là IFC, thì tôi thấy rằng là các nguồn vốn và tín dụng xanh nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ hiệu quả hơn đối với cả cái việc mà chúng ta chờ chính sách của nhà nước đối với việc mà giảm thuế phí đối với các dự án xanh, dự án phát thải dòng bằng không. Và cái cuối cùng là tôi thấy rằng là cái vấn đề về chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch thực hiện cái ZSP để mà tận dụng được cái cơ hội từ nguồn vốn này và thúc đẩy cái việc phát triển cái năng lượng tái tạo và thực hiện cái giải pháp để các doanh nghiệp có thể hỗ trợ đổi mới, thay thế công nghệ, đổi mới cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái yêu cầu về net zero. Thì tôi cho rằng đấy là những cái hoạt động mà chính phủ Việt Nam cũng đã làm và tôi nghĩ là trong tới cần thiết phải làm để mà thực hiện cái mục tiêu net zero của chính phủ vào năm 2050. I believe that we have also adding topic for. Yeah, I think Mr. Thịnh have show a great big picture with the government's policy and direction quite clearly. My past I will only focus into our buildings and construction sectors, and since the decarbonization of Vietnam electricity is part of the Vietnam Climate Action Plan in 2050, I think and building are connected to the supply of the grid. So I think it is more appropriate and practical for our sector, for Vietnam building sector, to adopt the zero carbon ready as a target, not yet net zero carbon. Because the fact is, our scope 2 carbon, the energy used that our building use come from the energy that is not clean energy. So for us, it could be more to prepare for the net zero carbon by zero carbon ready as a target, and the energy performance indicator can be used. It is very practical, easy to measure,
easy to show. So, to truly reflect the effort of a building to reduce the energy consumption and enhance the energy efficiency, the EUI, the energy yield intensity, should be used as a performance indicator. And any building can declare the energy yield per square meter annually, and they can reduce this number by the strategy for passive design, the active design, and optimize the energy use in project. And this is already mentioned in Decree 21/2011 NDCP on the law on economical and efficient use of building of energy and measure. So in this law and decree, it is required the building equivalent to 500 TOE to measure, declare, and audit. So if we start from there, we start from back to basic, energy yield intensity of a building with the data and benchmark, and then we can have the different benchmark for different building typology, and we can start from there for the every building to enhance. And our regulation and standard should also emphasize on the start with the energy efficiency and then the whole life carbon of the building. And we talk about the current regulation. Today we already have the QCVN 09 focusing on the requirement on the building design, but there is also lack of requirement for the operational performance benchmarking. And as I mentioned earlier, it has been mentioned in another decree, but it's not been enforced. So if we can just require the building to measure, report, disclose, and audit, then we already have a good start. And then for the reduction of embodied carbon in building material, then the potential of material efficiencies in the design and construction stage has not been addressed in any regulation. I have checked, but then I haven't seen it has been addressed, because the role of architect is very important at the beginning of the building design. The material efficiency means reducing the primary material demands through optimizing the design, optimize building technique, and the more intensive use of existing material or the use of the scrap material. And it is also the cost-effective measure. But currently there's no requirement for example, sorting or reuse or recycling material at the end of life, or the minimum percentage of recycled content in material. So this is the way to reduce the embodied carbon. So to address the whole life carbon, you start with enforcing the energy efficiency in operation through the mandate measure and disclose the EUI, and then move to the embodied carbon by approaching from the design stage, with the regulation. So that is my bit. Thank you. I know that William wants 1 minute. Just very quickly to follow up on Mr. Tink's comment about rooftop solar. I do think that Vietnam does have the weather conditions and everything to facilitate rooftop solar. We currently, as a school, we have rooftop solar only for hot water heating. We have, because of the nature of our building, which is wider than it is high, because of our land footprint, we have significant rooftop space, and when you combine that with our motorbike parking roofing, we have a lot of rooftop space that we would love to be able to install rooftop solar on. So, but we're sort of prohibited from doing it because of unclear regulation. So I sincerely hope that individual buildings like ours, that the door will open at some point for that opportunity. Thank you. We need to change the topic because we spend too much time in energy efficiency. I know that is important, but also we need to understand what is
the monitoring and reporting the CO2 emissions to track, because we are talking about tracking progress, right, for the net zero emissions, and it is essential to establish a system, as we are saying, to monitoring and reporting the CO2, because without the standards we could not achieve. So the Vietnamese Ministry of Science and Technology has adopted the ISO standards, as also you mentioned, for calculating and reporting carbon footprints, which can be discussed in the context of net zero buildings. So I would like to ask Mr. Tin, what are some of the most promising policies for this concern, for how we can address the reporting of CO2 emissions, and after also Ms. Ang. Alo. Theo quy định của Nghị định 06/2022 cũng như là quyết định 01 thì có các doanh nghiệp, các cái cơ sở mà sử dụng tiêu thụ nhiều năng lượng cũng như là phát thải nhiều CO2 sẽ phải kiểm kê vào bắt đầu từ năm 2024. Thế thì để thực hiện cái quy định này thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như là các bộ ngành cũng đã và đang xây dựng các cái quy định liên quan đến việc hướng dẫn kiểm kê phát thải khí nhà kính, trong đó bao gồm các quy định cũng như là các cái biểu mẫu. Thì đối với ngành xây dựng chúng tôi là các cái công trình mà tiêu thụ năng lượng lớn thì phát thải CO2 cũng lớn và sẽ phải kiểm kê. Và hiện nay thì Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng các cái biểu mẫu cũng như là các cái MAV để mà giám sát đánh giá cái kết quả kiểm kê của các doanh nghiệp. Thì chúng tôi được thấy rằng là cái quy định của chính phủ Việt Nam thì trước hết là chúng ta thực hiện ở các doanh nghiệp lớn, sau đó thì sẽ mở rộng trong một gian sau đó thì sẽ mở rộng đến các cái doanh nghiệp mà có cái mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn cũng sẽ phải kiểm kê khí nhà kính. Thế thì để thực hiện cái việc này thì chúng tôi thấy đây là vấn đề rất là mới, và chúng tôi được biết là nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là lúng túng trong quá trình thực hiện cái việc tự kiểm kê này. Và các bộ ngành và Bộ Xây dựng thì cũng đã biết cái việc này và đang tổ chức các cái hoạt động. Thứ nhất là việc hướng dẫn cái cách thức kiểm kê, đo đạc rồi báo cáo. Cái thứ hai là cái việc mà chúng tôi cũng sẽ bên sau cái quá trình kiểm kê thì cái việc kiểm kê là chúng ta sẽ có các database. Tuy nhiên là sau cái câu chuyện kiểm kê là cái giải pháp để thực hiện cái việc này là cái gì, thì hiện nay là chúng ta cũng đang thấy rằng là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang chủ trì xây dựng một cái quyết định của Thủ tướng về tiêu chí các dự án xanh. Thì các cái tiêu chí dự án xanh này thì sẽ là cái cơ sở để chúng ta có thể tiếp cận được các nguồn vốn xanh, và các nguồn vốn xanh này nó sẽ hỗ trợ quay lại cho các cái cơ sở nói chung, cơ sở doanh nghiệp sản xuất nói chung, và các cái đối tượng mà phải thuộc kiểm kê khí nhà kính để có các hoạt động về thay đổi, điều chỉnh, thay thế các cái trang thiết bị về công nghệ nhằm cái mục tiêu là giảm tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính. Và đây là một trong những cái mà chúng tôi thấy rằng là nó sẽ là cái mục tiêu tích hợp cùng với quá trình mà chúng ta đổi mới công nghệ, giảm tiêu thụ tài nguyên, các cái đầu vào sản xuất cũng như là tuần hoàn tái sử dụng, và tiến tới là sẽ cũng vào cái mục tiêu đó nó sẽ giảm cái tiêu hao năng lượng cũng như là giảm phát thải khí nhà kính ở các cái công trình. Và cái thứ ba là tôi cho là cũng là một cái rất là quan trọng, đó là cái việc kiểm kê khí nhà kính nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp là phải có xây dựng được các cái lộ trình giảm phát thải, giống như cái mục tiêu mà trong cái chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu có nêu là các cái doanh nghiệp mà đến 2030 là 2.000 tấn, ngoài 2.000 tấn phát thải CO2 một năm, thì ngoài cái việc kiểm kê ra chúng ta phải có các giải pháp để mà giảm phát thải, và đến 2050 là các doanh nghiệp mà chỉ có 200 tấn cũng đã phải áp dụng các giải pháp giảm phát thải. Thì tôi cho rằng là cái việc mà kiểm kê về đánh giá thì các cái công cụ, các cái tiêu chuẩn cũng thì rất là quan trọng, giống như tôi đã nêu ở cái phần mà hiện nay chúng ta đang thiếu các cái quy định về mặt quy chuẩn, về mặt tiêu chuẩn, về mặt định mức kinh tế kỹ thuật để xác định các cái loại hình công trình, dự án công nghiệp, rồi dự án nông nghiệp, dự án giao thông vận tải thế nào là net zero, và từ đó thì chúng ta mới có các cái công cụ cũng như là các cái căn cứ để chúng ta set các cái benchmark cũng như là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ đưa ra các cái roadmap để mà thực hiện. Chị Trinh ở bên Blue Scope cũng nói với tôi rằng là cái quy định của Việt Nam là liên quan đến cái việc kiểm kê khí kính chúng ta đang dựa vào cái tấn dầu tương đương, tức là cái định mức theo cái luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Thế nhưng mà chị cũng nêu rằng là đối với cả ngành sắt thép thì kinh nghiệm quốc tế là người ta đưa ra cái benchmark, ví dụ như là bao nhiêu kg CO2 trên một tấn thép, thì đấy là cái cơ sở để người ta có thể doanh nghiệp dễ dàng kiểm kê cũng như là doanh nghiệp dễ dàng báo cáo
và cũng là cách mà để cho chúng ta khi mà áp dụng các cái EPD, tức là cái tuyên công bố môi trường các sản phẩm, nó dễ dàng để các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư hoặc là các cái đơn vị tư vấn thiết kế, hoặc kể cả những người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn được các cái sản phẩm mà nó có cái mức phát thải thấp, bao gồm cả CO2 thấp và cái mức tiêu thụ năng lượng thấp. Và tôi cho rằng cái EPD cũng là một trong những cái công cụ rất quan trọng. Và hiện nay thì chúng ta cũng chưa có một cái khung chính sách nào về EPD. Bản thân ngành xây dựng chúng tôi cũng đang thúc đẩy cái việc EPD trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thế nhưng mà nó vẫn đang dừng ở cái mức là tự nguyện, bởi vì quy định của pháp luật chúng ta chưa có. Và tôi nghĩ đây là một cái xu hướng không những chỉ cho các doanh nghiệp hướng tới thị trường xuất khẩu khó tính vào các thị trường EU, mà các doanh nghiệp ở trong nước cũng cần phải hướng tới để xây dựng cái EPD. Và tôi được biết là hiện nay rất nhiều doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm EPD rất là thành công. Dạ, cảm ơn anh Thịnh. Thì vừa rồi anh Thịnh có đề cập đến cái việc là khi mà ngành của mình là Blue Scope là thép thì phải khai báo phát thải, và cái đơn vị mà hiện tại mình đang theo Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên Môi trường á, là nó là TOE. Và nó không rất là lúng túng khi mà doanh nghiệp mình phải khai báo theo cái hướng đó. Và thật ra rằng là Trinh nghĩ rằng là mình nên xem xét lại cái đó, tại vì nếu như mình làm theo cái hướng đó thì nó sẽ khó cho nhiều doanh nghiệp và cho người tiêu dùng, khi mà người ta muốn biết là cái vật liệu, cái sản phẩm họ sử dụng á, là phát thải bao nhiêu carbon, thì theo cái đơn vị đó thì họ cũng không thể nào biết được. Và hiện tại là doanh nghiệp sẽ khai báo cũng rất là lúng túng. Hiện tại khi mà Blue Scope mình nhận được cái template mà anh Thịnh vừa đề cập của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên Môi trường, thì mình thấy rằng là hai cái template nó khác nhau. Thành ra rằng là Trinh nghĩ rằng là Blue Scope, cái view của Blue Scope là khi mà mình có thể nào có một cái alignment giữa tất cả các bộ, các ngành, các ban ngành để mình thống nhất cái cách đo lường dễ nhất và một kiểu thôi. Dù ai yêu cầu Blue Scope làm thì nó sẽ là một kiểu và một đơn vị dễ dàng, dễ tính toán, có thể sử dụng cho người tiêu dùng đầu cuối luôn. Dạ, cảm ơn ạ. Exactly, because it was some a question that we were asking after was your experience as a private sector, how to report the CO2. In this case, and you are reporting for two agencies in the government, right? With the different templates. So it's a very difficult way to do it in Vietnam, right? Yeah. Okay. So anyway, let's change the topic. Talking now about sustainable construction practice, and also I'm going to address to you a question. Just taking note that the green buildings practice, such as passive design, as mentioned by Michel, as an architect, reducing energy consumption, as mentioned by Yannick, or saving resource, are crucial to achieving net zero emissions. Ms. Trimlam, what are of the most effective strategies that Blue Scope is doing to have a reduction of emissions in your private sector? Thank you for our strategy. We focus in a very simple 3R. The first one is reduction. The second one is renewable, and the last one is the recycle. Yeah, and for the first one, for the reduction and renewable, we apply into our operation process, and we set very clear goal for the GHG emission reduction from 2018 to 2030, and from 2030 to 2050. Yeah, and we do many. We have the target for our corporation, reduce around 23% in 2030 and 50% in 2050. We will reduce energy consumption. That is the first one. And install solar energy for admin office and canteen. We do that last year already. And we optimize production process
and temperature setting for our light condition. And in 2025, we target we will install the new solar system in the rooftop to reduce 11% CO2 emission. On top of that, maybe in 2030, we will change a little in our technology, in our production line, to reduce the gas and energy when we do something in our oven. Yep. So we can reduce more energy. Yep. Thank you very much. Also, Michelle and Yannick, I would like to address this because we are talking about the construction, sustainable construction practice. What is the passive design rule in the construction that we can support to achieve the net zero buildings? As an architect point of view. Yes, as an architect and urban planner. Yes. Because I think in terms of, as I said before, in terms of building technology, we can achieve now net zero building itself. So it's possible. We have it. We have the technology to do it. I think now we have to consider also the urban planning. You know, when you're planning the development of a city, make sure that the air is flowing correctly, so you can have a building which can use natural ventilation, for example. The problem is with some urban design regulation is difficult. So I think we have to think global in terms of, not global, sorry, not the planet, but the urban design is part of the building for me, okay? There's a strong correlation between the two. I think that's the first point. Second point, I think, is the awareness. You know, I think people need to be. They need to ask for it. They need to fit it needs to come from the demand in the sector, and for that, COVID helped a lot, because during COVID, people were living and working in the same space, and we never design space for both activities. And now some developers start to realize that maybe we missed something, or we went too far in terms of not providing outdoor spaces, for example. So if Vietnamese people stop buying apartments without big balcony, for example, the developer will start to put balconies, you know. On the government side, the Ministry of Construction can, for example, waive off the calculation of the GFA when it's a balcony, and that will also help, because some developer told me, if I put a balcony, I mean, there is certain regulation in architecture where the balcony count as a GFA, and then they all restrict with the GFA, and GFA for a developer is revenue. It's money. So, again, there is some very simple regulation that the government can change that will not affect the sector at all. It will help the developer to build bigger balcony and to allow cross ventilation, for example. In Hong Kong, for example, or Singapore, it's compulsory to have every room to have a windows to allow cross ventilation. So there is some. It's important to note that, sorry to interrupt you, because we can design rooms without windows in Vietnam. Yes, you can. The code. I do not, but I refuse. Yes, of course. But the code allows this. So this is something that you could address, because it's not suitable. Correct. So it's not about technology, it's about awareness and also regulation. Yeah. This is a passive design, exactly. Yeah, maybe Yannick can. Yeah, so if I can complement, I'm not an architect, but there are basic techniques that needs to be
implemented on the ground by designers. So achieving net zero is like a three-step approach. First of all, is passive design. So it's to reduce the demand. So it's no technology, it's just good brain. Yes. Just good brain. So, and also, there is one problem in Vietnam is that designers are not paid the way they should be paid. They are paid like a commodity, so just like a percentage of the design, although they are the one to bring all the value of the buildings during operation. So this needs to change also in developers' mind. They need to consider the value of good design. And good design is going to be good passive design first. So by reducing the demand in terms of air conditioning, in terms of lighting, in terms of ventilation, then we save the costs and the sizing of the air conditioning system, the lighting system. Let me, good design is, we are not talking about aesthetics. We are talking about some strategies. Yeah, exactly. So it's passive design. But I would say during some of the demonstration projects we did with the Ministry of Constructions, we could find out that even in already designed buildings, somehow, I would say at least they were at the design, almost detail design stage, we could figure out that through energy modeling that the air conditioning system was over-dimensioned by at least 40%. And then the savings made on redesigning and resizing the air conditioning system would be paying for much better efficient glazing and putting some insulation on the roof. So basically, what the developers and designers have to figure out is that if the design is handled properly through energy integrated design, I mean that before the design starts, before anything is put on the paper, I would say from a design perspective, there is a need to set up the targets of the building. I want my buildings to be zero energy. I want my buildings to be efficient in water. But this needs to be quantified. And design needs to be implemented by architects and engineers together and not just one after the other. So that's how the targets are reached. That's how we worked for the UN building here in Hanoi, where we set up all the objectives from the start, and then everybody works together in order to achieve all those single objectives which are set up for energy, for water, for waste, for materials, and so on and so on. So first of all, reducing the demand through proper passive design. Secondly, trying to size the equipment properly and try to choose the most efficient one in order that if you need to have some air conditioning, that you have a very high COP equipment that will provide you with the service. And at the end of the day, once you have done all those kind of two steps very thoroughly, then comes the time of renewable energy. But I would say renewable energy is somehow a lure right now. I would say that's just the tipping point of the iceberg, and that's the cherry on top of the cake. I would say we are not going to serve, I would say, and serve the whole world and have, I would say, super efficient building just only with PV panels. I think that good designers might even do better without any PV panels if they do it very right from the start. So that's very important to have this kind of overview. I think that there is a holistic approach that needs to be taken into account and not just consider investment costs, but also consider operational costs so that there is a net present value analysis that can be made during the building design that shows how efficient is going to be the building, not only from an energy and water perspective, but also from a financial perspective on the long run. So holistic approach and passive design, reducing the demand, I would say adapting, I would say with very efficient equipment, and top of the cake, we put a PV panel if necessary. And I would add to that, we're an example of an end user that did exactly what you were talking about, where Concordia went in and said, we want to design an energy efficient building. We looked at the LEED standards and the Lotus standards up front, hired a world-class designer, world-class architects to design and build a building that met those standards. So the criteria is out there. I mean, there certainly are opportunities to utilize criteria, bring in proper designers, and build and design efficiently. Again, I use the example of external cladding is something that I think really needs to come back. I've seen some buildings, I know Wink Hotels is an example of one that's using external cladding that helps reduce sunlight, and in turn the air conditioning is running more efficiently. So those kinds of things can be done. Yes, and you are an example that you and what Yannick and Michel say,
all these practice will not increase the construction cost at all. We can say 2%, maybe. But it's about being deliberate from the beginning, to say we want to design an energy efficient building, we're going to work with designers that can do that, we're going to utilize standards from Vietnam Green Building Council, from LEED, from Lotus, and making a building that is future-proofed. Because this is something that VGBC is also trying to advocate. Using passive design doesn't increase the construction cost at all. Exactly. Thank you for bringing this up, because so many people thinking that, oh, the green building costs a lot more money, and there's a misperception in the market that it costs, 25%, 30%. It's not true. It's not true. You are architect, you know. The passive design only costs you the brain. Yes. Yeah, but the problem for you is the developer, are they willing to pay for you? But if they know that by having the good passive design, you help them to reduce 35 to 40% of energy use. When you'll be able to cash it out for your design, you'll be able to charge them for the design. So that is the question. But the fact is, like the diagram that I showed earlier, we should start from the basic, reduce the need. Energy efficiency is the way to reduce the need, and passive design is where to start. And with a good passive design, you can already reduce 35 to 40% of your energy demand. And then after that, you choose smartly the active system, the MEP system, right side, right velocity, etc. Then the good design strategy, active and passive design strategy, can help to reduce the total operational energy use down to about 50%. So in other words, cut half of what you pay, cut half of your electricity bill. So actually, I support the government to increase the price for electricity, because that is a way to force the investor, developer, user to focus more on the first fundamental thing is to reduce first. We need to conserve, we need to reduce before anything else. Like Yannick said, the renewable energy is like the iceberg. It is, after you cut 50%, then you will think, okay, how can I supply the rest? Is it possible to have an on-site renewable, or can I sign the DDPI and I purchase the renewable from somewhere? So that will be the next step. But first step is look at your bill and see how much of the EUI, the energy intensity used, and try to cut it to half by having a good architect and have a good passive and active design. Yeah. This is a very hot topic, and please note that the questions, you can address questions. Just raise your hand and we start to create more movement, because I believe that we have already Florian that want to have is why I want to raise. So please. Just to add one more thing, is the trend in many countries now is to increase the price of energy. So, and Vietnam, I don't think they will go, it won't be an exemption for Vietnam also. So price of energy will go up, and in some country massively up. So it's not a choice, it will not be a choice anymore. You are right. Also, I would like to address a question to Mr. Adam, because 70 minutes is not enough to discuss. I think we could have 1 or 2 days stay here talking, because it's too many topics to address. But I think it's very important also, Mr. Adam, to understand how the carbon credit trading platform, because you are implementing this in Vietnam, how they can contribute to boost sustainable construction in Vietnam. Thank you, Sergio, and thank you to everyone. It's a great discussion. I'm learning a little bit myself. So with regards to the platform, so it's simply another tool, another mechanism to help Vietnam with the fight against carbon and climate change. So at the moment, there's various tools that are designed for registry and carbon trading from the EU, America, Japan. There's none in ASEAN. So we wanted to establish one that focuses on the ASEAN
area of the world and can hopefully meet the unique needs that we have here. But just to extend on the discussion that everyone has, I think another responsibility that we take quite seriously is meeting the needs of the future consumer, such as an example with the construction industry. 30 million people in the Mekong and Red River Delta will be impacted by climate change. Their houses will be impacted by climate change. That is a fact. So CT Group have invested in prefab housing. We've worked with 10 universities in Vietnam to design floating housing, to design stilts housing in a response to that. Now, we didn't design that or go about that or invest in that based on profit. We looked at it at a national level based on prosperity. So if people are able to live with climate change in the future, people can have jobs in the industry, there's no waste, there's less pollution, they can live in a way that's not impacting the environment, they can live close to work. All of these decisions from developers help the nation prosper, and from that, developers make profit. Similarly with our decisions with regards to urban infrastructure around Ho Chi Minh City. So all our land banks, all our developments are along the new railway lines in the city, the new subways. So there's 12 of them. So people can live near the subway, people can travel to work. The designers, once again, are from Vietnam and overseas to design green buildings with the best possible architecture and efficiencies that we're able to do at the moment. And once again, working with Vietnamese universities and institutions for their feedback on how things are going to look in 10 years, 20 years, because we don't have all the answers, and we're talking to everyone we possibly can within Vietnam and around the world to try to frame our decisions moving forward. Thanks, Sergio. Thank you, thank you. Also, it's very important because we come from passive design, the reduction of the need, also the credit trading platform. That always a lot of tools that we can add to reducing. Please take note that you can raise your hand and make some questions to our panelists. I know that we are the time flies and we start to don't have too much time. I would like to do a round for all our panelists, talking about the challenge and the opportunities that we can have it. But basically, we can understand that is a wrap up. Before, yes, Benoit, we have. Okay. I bring my own microphone. Sorry, Florian. Okay. Thank you. Thank you very much. My name is Florian Berenek. I live here in Vietnam 14 years, working on CSR, on many things, but also a lot in construction and in the entire region. And I would like, first, I would like to thank Adam, because that's actually the point I wanted to bring. We are talking not about some isolated green buildings. We are talking about millions and millions of houses which are needed to be built in Vietnam to refurbish, to replace all of our cities. The old structure of social housing from the 60s and 70s has to be replaced. Quick, fast, efficient, green, affordable, applicable. We have so many targets or goals to achieve while doing that. I think this is most important. Houses are for people and not for climate change. And therefore, I would like to ask in particular, Mr. Ting, I had the honor and the opportunity to work with MOC and with AMC there over several years now. And I see there are, especially on the lower level, on the top level, we have international investors, we have architects, we have technology coming. But what do we do on the other side of the pyramid, on the simple house builders, on those who need support just to do buildings which are not the high-end zero, but buildings which are probably built not only for 10 years, they should be built for a generation, for 2 or for 3. So what is your opinion? Where would MOC, in particular you, see the most urgent need of support in terms of quality infrastructure, so labs, testing, standards, skills development, craftsmanship?
where would you want to start, and would seek out also the support from the international community, which you have today also the opportunity to call, just squeeze them. Okay, thank you. Xin cảm ơn câu hỏi của ông. Tôi thấy rằng là cái quy định của pháp luật thì hiện nay là quy chuẩn 09/2017 chúng tôi là quy định đối với các công trình mà phải tuân thủ các quy định về tiết kiệm năng lượng thì là những công trình có quy mô từ 2.500 m² sàn trở lên. Thế nhưng mà đúng như ông nói là những cái người dân người ta sống trong các cái nhà ở nhà hàng triệu căn hộ, hay là các nhà gọi là chúng ta gọi là nhà ở riêng lẻ, nhà hộ gia đình. Cái thứ hai là các cái đối tượng ví dụ như các công trình nhà ở xã hội chẳng hạn. Ví dụ như các anh chị biết là hiện nay là Thủ tướng cũng vừa phê duyệt, Chính phủ vừa phê duyệt một cái đề án 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp từ nay đến năm 2030. Thế thì cái câu chuyện mà chúng ta tích hợp các yêu cầu về xanh, rồi yêu cầu về giảm phát thải, yêu cầu về tiện nghi trong các công trình này như thế nào? Thì báo cáo với các quý vị rằng là đối với hiện nay thì những công trình mà dưới 2.500 m² là chúng ta khuyến khích các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Thế vậy thì để họ tiết kiệm năng lượng thì chúng ta phải thực hiện những cái gì? Thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng đang tiến hành các cái bước. Thứ nhất là về xây dựng các cái hướng dẫn thiết kế. Thì hiện nay cái tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ thì chuẩn bị được ban hành. Và trong đó thì chúng tôi cũng sẽ tích hợp các yêu cầu về hướng dẫn, các yêu cầu về thiết kế kiến trúc, rồi giải pháp về sử dụng vật liệu cho các công trình này. Cái thứ hai là đối với cả các loại vật liệu đưa vào công trình thì chúng tôi cũng đang khuyến khích các cái doanh nghiệp để mà nghiên cứu sản xuất, đưa ra thị trường các cái sản phẩm vật liệu tiết kiệm năng lượng. Và cái vật liệu tiết kiệm năng lượng này thì nó áp dụng cả cho công trình nhà ở riêng lẻ, công trình nhà ở xã hội và cho cả công trình có quy mô lớn hơn 2.500 m². Và cái thứ ba là chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề về truyền thông nâng cao nhận thức là rất là quan trọng. Bởi vì là khi người ta nhận thức được các cái giá trị giống như chị Hằng hay là giống như anh Sergio có nói là vấn đề về có một cái băn khoăn của thị trường hiện nay là làm công trình xanh, làm công trình tiết kiệm năng lượng nó tăng đến 15 hay 25% cái chi phí. Nhưng thực ra không phải. Chúng ta phải tuyên truyền và nâng cao nhận thức được với người cộng đồng. Người ta thấy rằng là với cái chi phí tăng thêm có thể từ 3, 5 hay là 7%, nhưng mà cái payback tức là cái thời gian hoàn vốn có khi từ 3 đến 5 năm so với tuổi thọ công trình của chúng ta 20, 50 năm, 30 năm thì cái thời gian hoàn vốn nó rất là nhanh, và cái tổng lợi ích đem lại cho người sử dụng nó hiệu quả hơn là chúng ta xây dựng các công trình mà nó không hiệu quả về năng lượng cũng như là không đáp ứng yêu cầu về tiện nghi. Thế thì chúng tôi thấy rằng là cái quan trọng hiện nay là đối với ngành xây dựng thì chúng tôi thấy rằng là những cái vấn đề về phát triển vật liệu này, phát triển về cái giải pháp thiết kế, và chúng tôi cần những cái bên thứ ba, vấn đề về chứng nhận. Như ông nói, các cái phòng lab, các cái phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng hiện nay có đủ năng lực không để đáp ứng các yêu cầu về chúng ta testing các cái vật liệu xây dựng mà được đánh giá là xanh hay tiết kiệm năng lượng. Hiện nay phần lớn chúng ta vẫn đang phải đưa sang nước ngoài. Ví dụ như là vừa rồi một công ty xi măng trực thuộc Bộ Xây dựng là phải đưa ra 13 cái sản phẩm xi măng để sang Singapore xong cho BCI chứng nhận. Và chúng tôi thấy rằng là khi quy định của pháp luật, ví dụ như sắp tới sửa cái luật tiết kiệm năng lượng yêu cầu các cái loại vật liệu tiết kiệm năng lượng phải dán nhãn năng lượng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có cái hành lang pháp lý và có cái căn cứ để thu hút các cái nguồn lực, đặc biệt là khối tư nhân, các cái tổ chức doanh nghiệp để tham gia có việc đánh giá, chứng nhận, thử nghiệm các cái loại vật liệu tiết kiệm năng lượng cũng như là các cái loại hình công trình để chúng ta giảm được cái chi phí và hỗ trợ được cho các cái người đầu tư hoặc là các người sử dụng giảm cái giá thành của các sản phẩm xanh, sản phẩm tiết kiệm năng lượng này. Thì tôi nghĩ đấy là cái việc mà Bộ Xây dựng đã và đang làm, và cũng rất là mong các cái khối tư nhân rồi các cái tổ chức quốc tế cũng thể hỗ trợ chúng tôi về công cụ, về tiêu chuẩn, về định mức kinh tế kỹ thuật, rồi về các cái xây dựng các cái năng lực đánh giá thử nghiệm các loại vật liệu, các loại công trình đáp ứng cái yêu cầu về xanh và tiết kiệm năng lượng. Cảm ơn ông. Okay, thank you very much. The time is flying, right? We are lack of time, and we have already Eric that is going to moderate the next panel. If you allow me 1 minute for each speaker, just to wrap up what we have saying. I start about Michel. Delphine sent a very warning sign, so I will say thank you, everyone. Yannick. Yeah, this one is okay. So yeah, one thing we need to think about a three-pronged strategy: handling existing building, handling new buildings, handling construction materials. And since it's a cross-cutting issues, there will have a serious needs of coordinations in between all involved ministries. So for MOC, for MOIT, we could see that even Monterey now, we carbon. So there is a Ministry of Finance for incentive. So there is a need to have a kind of committee under the Prime Minister to likely organize and coordinate all those actions.
I just want to say thank you to Mr. Ting in particular, being here on behalf of the government of Vietnam. It's very important that you're at the table and a part of this discussion, working together with the private sector and other members of the government that are here today. Thank you very much for coming, and thank you everyone. Every measure counts. Every small step adds up, and I hope that's the point that we can take away today. Thank you, Ms. Hang. Yeah, thank you everyone for joining us, and I just want to emphasize on the net zero carbon building should start first from conserve, reduce the energy use, and then look at the material you use and question yourself if you really need to, use more material, or you can change it, and renewable would be the last resources. And the whole life carbon of the building, make the net zero carbon building, you have to look at the whole life carbon. Yeah, and thank you, Thịnh, very much for bringing all the regulation from the government. And, yeah. Mr. Tiến. Trước hết thì thay mặt cho vụ khoa học công nghệ môi trường Bộ Xây dựng cảm ơn Eurocharm, cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu ngồi panelist cùng với chúng ta chia sẻ những cái chủ đề rất là hot hiện nay. Thế thì với cái số lượng 300 công trình xanh ở Việt Nam, và hôm nay chúng ta chỉ nói đến công trình net zero, và thực tế hôm nay chúng ta ngồi đây thì Việt Nam tôi thấy rằng là chưa có công trình nào được chứng nhận net zero, và tôi rất là kỳ vọng rằng là với những cái sự kiện như thế này, với cái việc vào cuộc của các cái cơ quan tổ chức ở trong và ngoài nước cùng với chính phủ, thì chúng ta trong các sự kiện lần sau chúng ta sẽ dần dần có thêm được các cái công trình mà phát thải thấp, rồi công trình net zero đúng như là cái kỳ vọng và cũng như là đúng cái cam kết của chính phủ Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Yes, please. Yeah, thank you, Eurocharm. I think if we would like to become the net zero, we need set a very clear goal. Yeah. And every small step to do, and of course we need the support from government also. Yeah, thank you. Mr. Adam. Thank you. Yeah, as we have all learnt in recent times, there's so much change happening in the world. What we think today may be different tomorrow. So with regards to us, we're not waiting for 100% rule or 100% policy to give us a direction. We've started and we're moving forward. And we'll be agile with whatever decisions are put in place and whatever decisions change. The key decisions now for us as a timeline, industry carbon baselines completed before the end of 2024, a carbon trading mechanism in place in that same timeline, and to educate and work with industries, institutions, and as many people in Vietnam and overseas as possible to increase our capabilities. Thank you. Thank you very much. I would like to say on behalf of Green Growth Sector Committee to say thank you to the MOC on behalf of Mr. Tin, the great cooperation that he's doing with Eurocharm. Also Ms. Ang from Vietnam Green Building Council. Green Growth Sector Committee is very straight together doing some potential and exciting projects. And I would like to say thank you to the panelists to come over. And I will give the stage to our chairman, Eric, that is going to conduct another panel. Thank you very much for having you here. Good morning. It's very short time. I'm very sorry. Yeah, thank you. You're doing great job.